Good. Till now is completed. What are the next step, guys? So service layer is done, guys. Service layer is completed. See, service. Service layer nothing but business layer, business operations. Repository layer we can try to call dev layer. Repository layer we can try to call in the real time. Now let's try to go for controller. Let's try to write a controller. What is the use of controller? So dispatch servlet we are not required to configure, not required. Dispatch servlet we can configure, not required. Because Spring Boot will be configured, sir. We are not required to worry about it. Auto configure support. There's a Spring Boot strength. Right. Now let's try to write employee controller. Right. See, at the rate of controller like this. Done. Now I can try to speak about, guys, please. Now you can try to write your controller. Very good, Shiva. So in this controller, then what I can try to perform? Yes, guys, I want to use load a form. Once I start loading a form, then I want to go open the employee.jsp page. You know that Spring MVC form tags we are using. Already we discussed string, the load a form, right? Now model, right? Why model interface? To carry the data to view component. Yes or no? Return employee. What is this employee? Employee.jsp page. My meaning is, okay, right. First observe that here at the rate of request mapping. Then when I start my application, immediately I want to see, sir. Then you can use like this. Event slash. If I use once I start my application, immediately I want to see my page. Just you can use slash. No, sir. When I use URL, I want to access. Then multiple URLs you can configure like this. Multiple URLs we can configure like this. Done. Good. What are the next steps, sir? Private. Then employee service implementation. At the rate of auto wide. Right. So why auto wide? Because you any data if it comes, I want to store the data, right? Then first step, once you start my application, immediately I want to load the form employee.jsp. Okay. Now we can try to use your model class. Yes, I think now you understand why I'm using. Shiva, can I use entity class here? Yes, you can use the entity class. If you have separation, sir, then it look good, madam. Yes or no? Instead of keeping everything one Java class itself, you are using some again and again. Better you can try to use separately, sir. Then really is good. Now, so model dot add attribute emp like this. Yes. Yes or no, guys? You know, right? Already we discussed. Please. Just we are trying to carrying the data. So where we try to carry this data carry to employee.jsp. Now please try to write. Let me write it employee.jsp. Where I can write JSP page, I'll show you, sir. Please look at now. Here, src. Right click on the main, new. Please observe that focus model. Sorry, let main here. We can try to create web app. Right. Inside the web app folder, let's create one more page name is called JSP. Yes, one more folder name is called JSP. All my JSP pages will be stored here. I click on this new JSP. Why is not coming, sir, please? Okay. JSP page is not coming. It means that let's try to install
web tools, sir. Web developer tools. So if you're using web developer tools, yes, then JSP will come, sir. Don't worry about that. Is it clear? Because instead of using JSPs, the people wants to use a time lived, sir. Web application development, the people are using time lived HTML pages. How do you tell time lived? I'll explain. So first, familiar this one, then we'll use time lived. Are you understanding my point, please? The structure will never change, sir. Only JSP, instead of JSP, we use HTML pages. That's it. Every layer till now I designed everything same. This never, even a distributed application never change. I will not going to change anything till now. Whatever I designed, sir, please. Only I will make a small change on HTML pages and JSP pages. That's it in the next sessions. Same, sir. Steps never change. Only thing is we'll try to add some more things, exception handling, security. We try to add it. Practice, sir. Yeah, wait, just installing, sir. Then only I can get the JSP pages. Meanwhile, new. Yeah, restart now. Go 1 hour plus per day. Yeah, because you have to understand either in fast case code and generally this type of application we should be complete in 45 minutes. That is the speed, sir. Developer speed. Then I mean, as per my view, right? If you able to complete entire application 45 minutes, then assume that one guy a developer. JSP areas. Enterprise, right? Eclipse Enterprise. Yeah, this is what I want. Eclipse Enterprise, sir. If you mostly it will be there JSP. If you not in the new version we downloaded, right? Eclipse. So new version of the Spring Tool Suite is not providing. Let's try to use Enterprise and Eclipse Enterprise. Don't use Eclipse in normal version. What I did is in the previously, what I mean, yeah. Yeah, that's it. This is the tools what I required. Best tools. It's not required, but I want if I want to design like using JAX-WS API web services, so based web services, yes. Right. Let me see first. Only one case you page, sir. I'll design, I'll stop, sir. Then tomorrow we'll do the remaining things. You can practice up to here. If you're able to do it, I'll give some reference. Already uploaded. Yes. Now look at now. This is what I wanted. Are you understand now how to get it, sir? Right.
Now employee dot JSP page. Please observe that. So this is called JSP page, sir. Then in configuration, view resolver identify the view components. View resolver identify the view components in the root directory. Now we are specifying .jsp pages inside the where we are trying to specifying, sir, inside the please inside the JSP folder. So let's try to configure external configuration is required in this case. View resolver the configuration. Are you clear, everyone? Please. Good. Now string dot mvc dot view dot prefix. Right. Like this. A dot view dot suffix. Right, sir? Dot JSP like this. This is the way, yes, you can. String dot mbc dot view dot prefix suffix JSP page. So in this JSP page dot JSP page is available. So that's the reason in the controller, guys, just I give the name is called employee. So that employee dot JSP meaning is it clear, everyone? Yes, Shiva. Now let's try to write. I want to use Spring MVC form tags. Now I want to use Spring MVC form tags. Yes. Let's try to move and try to design. Yes. So yeah. First thing, I want to apply bootstrap, sir. I want to apply the bootstrap. So if you want to apply the bootstrap, no doubt we can try to specify the link of HTML, link inside HTML. So what is the use of bootstrap? So it's like a Mac kit, sir. So using a bootstrap, we are trying to we try to apply we try to using a bootstrap. We can try to apply styles on your application development. Okay, let me try to use it. CDN link. So instead of using CDN link, we can install in our project also. That is, I will teach you later, sir. First, you can go to step by step. First, you can try to use this step. Once you feel comfortable, I will do one more approach. Okay, like this. Just you can try to copy paste here link. You know, CSS link. See guys, copy, right? CSS. Just where I can try to specify because I want to make my application in the beautiful manner. Just you can try to use CSS. Start, sir, using learn, start using title. Here, just I'm giving like employee management. Just right now. So here the body now. So in the body, just you know that how to use Spring MVC form tags. Yes or no, guys? Are you know or not? Please. Then let's try to use tag lib. Chesangamma. Right. I know that. Chesangan Shiva already late అయిపోయింది. Right. Now prefix the form. Very బాగుంది. So now I want to use div tags, containers. కొద్దిగా అందంగా తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ application ని. Let me make it. So div, right. Then class, container, fluid container ఉంటుందండి. Can use container, right. Then after that, I want to use the card, get cards and right. Card header. Right. Card. Then you can try to use card header. చూసారా స్పీడ్ పెరిగింది మన ఎందుకంటే మనం పదే డిజైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి దెన్ ఆటోమేటిక్గా మీ స్పీడ్ ఇలా వచ్చేస్తాయండి మీరు ప్రత్యేకంగా దీని గురించి దిస్ ఇస్ వాట్ డిజైనింగ్ టైమ్ ఆటోమేటిక్గా యూ లెన్స్ మేడం వీఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ వరీ అబౌట్ ఇట్ రైట్ డివ్ కార్డ్ హెడర్ ఇంతే అయిపోయింది సో ఎన్ని ఎర్ర వస్తుంది క్లోజ్ రైట్ నౌ హియర్ యూ కెన్ ట్రై టు రైట్ బ్యూటిఫుల్ h1. Right here you can try to write employee login form. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను స్టైల్ ఒకటి మైండ్ లో తీసేయండి నాకు తెలియదని
తీసేసి వర్క్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఈజీ అయిద్దండి. మీరు తెలుసుకున్న ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ ఇఫ్ యూ నో ఆల్సో యూ కాంట్ యూజ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ లైక్ దిస్ అండి మీరు మొత్తం వచ్చేస్తుంది మీకు. ఇదే లెర్నింగ్ విధానం. రైట్. ఎంటర్. నౌ లెట్స్ ట్రై టు గో ఫర్ బాడీ సార్. కార్డ్ బాడీ. డన్. అర్థమైందమ్మా? Right. In ఇలా div class card body. So this is the way you can try to do that, guys. అంతే అయిపోయింది. Now ఇప్పుడు ఏంటి? Then you can try to write the form tags. Yes or no, guys? Right, sir? Form. Form group. So form colon form. Form group like this. రాకేష్ ఎలా చెప్పారు తెలుసా? ఇలానే చెప్తాడు నీకు. Right. Then group. So then we are trying to maintain group. సార్ నీకు తెలుసు కదా టైప్ చేస్తాం సార్. నాకేం తెలుసు ఇది? నేను ఎక్కడి నుంచి తేవాలి? So please, I told you very clearly, I given the technique, madam. So here, come here. Now I want to work with the form, right? Forms. This is learning with the me cheyandi. Everyone adagana avasam ledandi. You will design it. Believe my words. See, ఇది చూడండి ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇలా ఉంది. లేదు సార్ ఇదేందుకు చదువుకుంటా ఫస్ట్ నేను. చదువుకోవద్దు నాన్న. See, bootstrap form controls. Okay. Use these classes in their customized display for more consistent rendering across browser and devices. Okay. So form group. So every class form group అనేది ఆల్రెడీ డిజైన్ చేశారు వాళ్ళు. అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేశారు. CSS ప్రొవైడ్ చేశారు. ప్రొవైడ్ చేసి మీకు ఇచ్చారన్నమాట. జస్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజింగ్. ఓకే. ఫార్మ్ గ్రూప్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఫార్మ్ గ్రూప్. ఇలా మనం చూసి నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఓకే. నా నేను చూస్తాను. నేను రాస్తా చూడండి. ఫార్మ్ గ్రూప్ రాస్తాను. సో దట్ ఇట్ కమ్స్ ఓకే. దెన్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ ఏ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. ఇక్కడ కాదు రాయాల్సింది. సారీ. ఈ ఫామ్ పేజ్ రాయన అవసరం లేదు. డివ్ ట్యాగ్ పెట్టి రాయాలి. దెన్ యాక్షన్ ఐ విల్ షో యూ సర్ వెయిట్. Just remove here. Then now you can try to use your action. So action అంటే ఏంటి? Once you submitted, then it should be insert. Already మీరు చేశారు కదా ఇది. Insert. Then model attribute వాడుతున్నారు. Why we try to use model attribute? Why we try to use that model attribute? Controller, the employee reference variable. What are the properties you're having? Yes, we should be bind it. లేదు సార్ నాకు గుర్తు లేదు. ఇలా పెట్టి కర్సర్ చూడు. Name of the model attribute under which the form object is exposed. Name of the model attribute under which the form object is exposed. Model attribute is trying to mapping with model interface. What exactly is coming here? Then only we can try to use it. Right. Now you can use div tag. Div. Right. The class equal form group. ఇక్కడ వాడండి. Every controller we can try to make it as a group. Form group. Now here we can try to use a label. Then you can try to space just a label, employee name. That's it, amma. ఏం లేదు ఇక్కడ. Right. So ఇక label దగ్గర ఇక్కడ if you want you can try to use అంటే నేను once I click a label I want to highlight the text box. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? For is a keyword we try to use it. ఇది ఫిక్స్ అండి. ఇంకా ఒకరు చెప్తే కాదు మనం చేస్తేనే ఇంకా మీకు ఫిక్స్ ఎలా వచ్చింది? ఫర్ ఎలా ఫిక్స్ అయిందా మనకు? దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ దెన్ యూ ఫిక్స్డ్ అప్ రైట్ ఆర్ నాట్? మీరు వాడిన తర్వాత గుర్తుంది లేదా ఎలా గుర్తుంటది? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. దెన్ లేబుల్. నౌ ఆఫ్టర్ లేబుల్ దెన్ యూ కెన్ ట్రై టు యూజ్ ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ బాక్స్. మారకూడదు ఇంకా సేమ్ ఇది మాత్రం సేమ్ అండి. Input path. So now you can try to use what is the name we specified path name? EMP name. ఇదే కదా మనం పెట్టింది అక్కడ. Right. Now class. Then here you can try to use form control.
సిఎస్ఎస్ అప్లై చేస్తాం అంతే, ఇక్కడ ఏం లేదు, ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసి మనకి ఇచ్చారు అంతే అమ్మా. ఫార్మ్ కంట్రోల్. Now ID. So why ID required? Once they click a label, then that label, the label text box should be highlighted. So what is the name we specify? What is the variable name? What is the value you why we are using placeholder? So in the text box, you can try to see what exactly you want to enter. That information, if you want to specify, then you can use placeholder. Got it? Now, here, enter employee name. Done. అయిపోయింది గింతే, ఇంకా ఏముంది ఇక్కడ? ఆర్ యు నేమ్ క్లియర్? రాదు సార్, నేమ్ ఈక్వల్ వై నేమ్ రిక్వైర్డ్ చెప్పు. వై వి రిక్వైర్డ్ నేమ్? డేటా సారీ, సబ్జెక్ట్. వెరీ గుడ్ మా. నేను అది లాస్ట్ అడుగుదాం అనుకున్న క్వశ్చన్ అది, అందుకే రాసి వదిలిపెట్టాను మీకు. వెరీ గుడ్. ఇది ఐడెంటిఫికేషన్ సంతోష్, వెరీ నైస్. నేను యాక్చువల్గా రాసిన తర్వాత అడుగుదాం అనుకున్నా డేటా ఎందుకు రావట్లేదు అని, బట్ గుడ్ ఐడెంటిఫికేషన్, అంటే వర్క్ చేస్తున్నాం. గుడ్, రైట్. నా ఇప్పుడు నాకు ఇంకో టెక్స్ట్ బాక్స్ రావాలి, మళ్ళీ టైప్ చేస్తానా? చెయ్యను. కానీ టైప్ చేస్తే మర్చిపోతానా? మర్చిపోను. అందుకే బెటర్ టు టైప్ ఇట్. ఇస్ క్లియర్? ఇదేనండి లెర్నింగ్ అనేది. అడ్రస్ డన్. ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఎంపీ యాడ్ అని, అయిపోయింది. ఏముంది అక్కడ? ఇదే కదమ్మా పాత్ వి స్పెసిఫైడ్, ఐ హోప్. రైట్, ఎంటర్ ఎంప్లాయీ అడ్రస్. ఒక చూడండి, ఒక్కసారి మనకి అర్థమైందంటే ఏముందండి ఇక్కడ ప్లీజ్. రైట్, డన్. Then for employee number, sorry, employee name, employee address is enough. Now let's write a button. Button ki div tag పెట్టిన అవసరం లేదండి. Button. Then so here you can try to write the type, because we don't have any predefined buttons are provided by Spring MVC form tags. Then you can try to use here submit. Right. Then I want to apply the CSS guys. Class. Then just ఏం వాడతాం? Class BTN. రైట్, BTN. మీకు కలర్స్ ఏం కావాలి? బ్లూ కలర్ కావాలి నాకు. సో ఓన్లీ ఉన్నాయి 5 కలర్స్ అండి. బ్లూ కలర్ అని, రెడ్ కలర్ అని. రెడ్ అయితే వార్నింగ్ పెడతాం. ఐ షో యూ ద కలర్స్ లైక్ దిస్. డన్, అయిపోయింది. ఇంతే, ఇంకేముంది? సగం అయిపోయింది. దెన్ దీంతో పాటు నాకు లింక్ కావాలి. ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై ద లింక్. దెన్ జస్ట్ యూ కెన్ ట్రై టు గో ఫర్ ఫామ్, తర్వాత ఒక లింక్ పెట్టేయండి. వై లింక్? వ్యూ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ కోసం. రైట్, ఎంప్లాయీ. ఇంకా బెటర్ రాయొచ్చు అండి, ఇంకా బెటర్ రాయొచ్చు, మీ ఇష్టం, ఎలా కావాలంటే రాసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఐమ్ షోయింగ్ లైక్ దిస్. డన్ గైస్, my view page is completed. Sure, can you try to show this page is coming beautiful or not? Yes, I want to see that. Why not? Okay, run the application. But one thing, sir, okay, let's run it. You'll understand the problem. Then why we have to add jar files, you'll understand. Let's run it, please. Right. Okay. Why 1 minute, sir? Where is property file? Data source. క్లాస్ నేమ్ అని 2 times వచ్చింది సార్. డ్రైవర్ క్లాస్ సెకండ్ లైన్. Oh, ఇది ఎర్రర్. గుడ్.
ఇందులో ప్రాక్టీస్ చేయి బాగా. ఈ 20 days బాగా ప్రాక్టీస్ చేయమ్మా. ఇప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తున్నాం అంటే అర్థం తెలుసా? దెన్ యెస్. ముందు అంటే ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాం ముఖ్యం కాదండి. ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. గుర్తుపెట్టుకోండి అది. ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు అంటే యెస్, డెవలప్మెంట్ ఇస్ డన్. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు go for here. Then http colon. నేను స్లోగా అన్ని యాడ్ చేస్తానండి. మొత్తం ఒకటేసారి యాడ్ చేయబోతే ఆగాను. రైట్. సో డౌన్లోడ్ అయింది చూడండి. జేపీజీ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. వై? సో వీఆర్ యూజింగ్ టామ్క్యాట్ ఎంబెడెడ్ సర్వర్. టామ్క్యాట్ ఎంబెడెడ్ సర్వర్ అంటే స్ప్రింగ్ బోట్ లో టామ్క్యాట్ ఇన్బిల్ట్ ఉన్న సర్వర్ని వాడుతున్నాం మనం. So the problem is Jasper is a compiler is not working here. That's the reason this is the problem. So what I can do in this case, let's add the plugin. Jasper plugin add cheyandi. Then it works. Jasper is a plugin. What is the use of why the use of Jasper plugin? Because what is the use of Jasper plugin? To compile JSP pages. To compile JSP pages. That's the reason we should be add to here. ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి. అర్థమైందండి జాస్పర్ ఎందుకు వాడుతున్నాము? వాడకపోతే చూసారు కదా. Is it clear, please? Right. Tomcat embedded Jasper. Then ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. Yes. See Jasper. Then Tomcat. Save it. It's trying to downloading. Wait. Yeah. Yes, reloaded. Now, yeah. Still is downloading. It means that 1 minute, sir. Connection. God, right now. Okay. What I do is let me clean the project first. Clean it and build it. Taking time to clean it. Okay, let me try to stop it. Then now clean the project. Project clean. Then after that we build it and we'll run it. It'll let me make it build. జనరల్గా ఎప్పుడైతే అప్డేట్ చేస్తామో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ప్రాజెక్ట్ మొత్తం క్లీన్ చేసి దెన్ build it. Right. Start server. Total time. లేటెస్ట్ వర్షన్ అండి ఇది ఐడెంటిఫికేషన్ ఇష్యూ వస్తుందండి ఒకటి. ఓల్డ్ వర్షన్స్ చేసుకోవాలి. URL issue. Fail to identify the URL.
See, emp add. This is the mistake, guys. Okay, emp add. See, look at now. Read this. Error రాగా error వస్తున్నా కనబడదండి. ఇది రీడ్ చేయండి. Invalid property emp add of bean class. Okay, ఇక్కడ ఇష్యూ ఉంది అని అర్థమైంది. Okay, let me go and check that. Here is model. Yeah. ఈ మోడల్లో ఎంపీ అడ్రస్ పెట్టాను. ఇదమ్మ ప్రాబ్లం. Then if you use like this emp address in jet page also we have to use emp address. Yes or no? Right? There is a reason. Error. చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం? పాత్ దగ్గర emp address పెట్టాలి. That's it. If you add this, is enough. Got it? Now refresh. Because of see now, beautiful. Yes, guys, is it clear? Now, so ఇక్కడ బటన్ దగ్గర నేమ్ లేదండి, అందుకే ఇలా రావట్లేదు. Let me try to see. Once you run this application, then only you'll understand, sir. If you have small mistakes, if anything happened, just you can try to write submit. Right. Then refresh. Because of the dev tools, it will be reloaded now. Is it clear, everyone? Yes. Like this. This is the way. Yes, we can try to design. See, if we click now, we click this one, guys, this label. Then look at now highlighting. Yes. Like this. You can do better, sir. Still, then just I'm showing you. This is the card. See, this is the header. This is the body. Like this. Now I hope you understand. Yes or no, guys? Guys, I hope you got it, friends. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now, if I submitted here, then you know that where it goes. Controller. Yes or no? Once you sub, can you write this code? Yes. Then let's try to write a controller. Control goes to the. Now I can try to write here now. Public string handle form. So you know that how to handle the form. Employee reference variable. Then can use as the rate of model attribute. Yes or no, guys? What is the use of model attribute annotation? Come on, guys, recollect. What exactly use of model attribute annotation? Right. Return. Then where we are returning now? The same JSP page I want to go. Employee. Right. You can plan now. So here action is performed. Request mapping. Insert. Now, so this is the way. So what I can do it now? Model attribute annotation can it holds the data, whatever is coming from the form. The data which should be stored where? Because I have to enter the database software, right? I want to store the data in the database. Service IMPL, then dot save employee. Now we are trying to parsing, sir. Is it clear? Then return true or false. Only true or false. If it is true, message is data is stored. Are you understand now? Yes. If you store like this, tell me, sir, if you store like this, then what will happen? Data inserted successfully. Are you clear this point, please? Yes. Right. Now, no else block message failed. Done. So I want to carry this data to where? Employee.jsp, where we can try to carry, sir? Employee.jsp. So we are trying to take the help of model interface. Guys, is it clear, everyone, please? As Shiva. Now it comes to employee.jsp.
then employee.jsp, then yeah, here. Then once it control comes here, then happily can try to write, sir. Body level itself, we can try to specify. Sir, I think, is it done? Any questions, sir? Just you can try to use dollar message. Guys, is it clear? Friends, please. Yes. Yes, sir. Now, look at now. Refresh. Right. Employee name, Shiva. Employee address, Hyderabad. Then submit. Still, then action performed inside. Oh, not saved, sir. If you not save, then how it works? Okay, now you can run it. The employee added successfully. Is it clear, everyone? Yes, guys. Is it done? Yes. Done. Are you clear, everyone? Please. Now, sir, you can insert multiple employees. Right, done. Multiple times we are inserting. But I want to retrieve, sir, data. Then you can try to go for to write the retrieve operation, sir. Nothing is there. Just you can write retrieve. So retrieve information, then I want to see to open on view employee.jsp. View employees. Is it clear? Then let me write it now. Public string view all employees. Then model interface is required to carry the data, guys. Now, so you can try to write service SARVIC. Please give me a time, sir. We'll close it and we practice coach get all employees. Then all employees or employee list, you can change it if you want it. Right. So this data I want to carry to where you can carry, sir? Model dot add attribute. Then just you can try to write employees, comma, employee list. Then, so now this data I want to carry to where? Then you can try to specify so and so name, JSP page name. I have to create view employee.jsp. My intention is let me try to create view employee.jsp. That's it. Now here at the rate of request mapping or get mapping, you can try to use it. Then view employee, done. So this is my URL. Control C. Let's go to employee.jsp. When I click this link, when I click the anchor tag, then right, view employees. Are you clear, sir, please? Yes or no? Then action performed, no doubt. The data goes to view employee.jsp. So beautiful, sir. This is completed, sir. It's matching. Then fetching the data, no doubt. Everything is done. Only thing is you should be focused the JSP page. Just give me 2 minutes, sir. 5 minutes. We'll store it. We'll complete. View employee.jsp. Right. Finish. So that's it, sir. Like this. So here, my intention is even JSTL Java standard tag libraries, I want to use it because n number of records are there. I want to be iterate, sir, one by one. So even if you want, you can try to write bootstrap.com link, sir. Yes. Why? Because I just we understand it. Just now you understand how to use Bootstrap. Yes, I'll go here. Right. Just I'll write it copy. Why? I want to make beautiful, sir. Right, sir? Right. Then title. Because we are not installed, we are not downloaded jar files of Bootstrap. Sir, if you download it and we add it in the project, you're not required to use link always.
but just we are using serial link. So how to add it jar files, I'll show you later. That is a different, we'll plan different. This is the way. Is it clear now? Now you can try to write HTML table format. I mean, even I want to see the data to print on table format. Then you can type here table. Look at the tables. Then practice the table, which table you like it. See, see, this is the way. See now, look like this is a little bit good, right, sir? Thread light, thread dark. Okay. Can I use this table structure? Yes, why not? So I'll copy this one first. I'll paste it so that you'll understand. Let's try to paste here body. Save it. Let me try to run it, sir. We'll see that how it looks here. View all employees. Look at now, sir. Is it clear, everyone? Guys, is it clear? Please. So, so So then now you know that the jar file is coming. Then how to use it? Is it clear? Data is getting, but I'm not using. Just practice purpose. Now, even if you want to use this one as a pagination, can I use the pagination, Shiva? Why not? You can. So, okay, page will look use later. First step, let me try to use JSTL tag. Why JSTL tag? Java Standard Tag Libraries. Iterate the elements one by one. First step, let's try to add the plugin. JSTL plugin is important when you are working this one. Okay, let me take dependency. Control C. Guys, are you enjoying? Please. Sir, tell me, sir, are you understanding? Are you enjoying this one? Yes, sir. I know that time is moving. I'll stop it, sir, after this. Just 5 minutes. JSTL tag. Then you can use like this tag lib URI. Right. You can use standard tag library code. Right. Then prefix C. Because to iterate that, guys, nothing is there. Done. So this is the way. Now you can try to write here thread doc and specifying, right? Then happily you can try to specify employee number, whatever you have, right? That name you can try to specify, sir, here. Nothing is there. Yeah. So whatever way you want it, you can try to do so. That is your wish. Employee name, employee address. That's it. Right, sir? Now, then table heading. So here you are using like edit, delete. Because I want to perform edit and delete operation also, guys. Because end-to-end application I want design. One application if you design, then thousands of applications you can design. So that's my plan. Right. So now if you want to try to see that beautiful the way refresh. If parsing is issue. JSP, Sorry. What now? JSTL we are not pasted. I think I did right. Hmm? You have to maybe update. Yeah. Right. 1 minute. JSTL go prefix C tag lib. Okay. Let me. And JSTL is not required here, right? Even though this is after all jar files. Just a text we are changing. That's it, right? I'm not using anything here till
చూస్తా స్టిల్ ఎర్రర్ వస్తే మాత్రం ఓల్డ్ STS మనం డౌన్లోడ్ చేద్దామండి. ఇది ఇష్యూ ఉంది దీంట్లో. ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ద ఇష్యూస్ ఆర్ ఫేసింగ్ లైక్ దిస్. ప్రతిసారి ఐడెంటిఫికేషన్ ఇష్యూ అవుతుంది. నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఇది. బట్ విల్ సీ దట్ స్టిల్ ఇష్యూస్ ఇస్ కమింగ్. ఐ టెల్ యూ దెన్ విచ్ వర్షన్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ఎక్లిప్స్. ఓల్డ్ వర్షన్ చేద్దాం. నేను పంపిస్తాను మీకు లింక్. లుక్ ఎట్ ఫస్ట్. ఇష్యూ అని కాదు, యాక్చువల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరు వాడట్లేదు ఇప్పుడు. చూడండి ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. So anyway, I'll stop it here, sir. So we'll try to meet again back tomorrow. We'll continue, guys.